Rebonsoir! Oh non! Et c'est comme ça que nous perdons des gens. Rebonjour! Et c'était l'heure de la coupure de Wi-Fi. Rebonsoir! Et nous sommes perdus sur les gens. Bon, ben... Rebonsoir! Le Wi-Fi est coupé. Pardon. Pardon. Donc, nous étions présentement en live. Et le Wi-Fi a décidé de couper. Donc voilà! Donc on va continuer l'histoire. Ah non! Ça l'a pas eu le temps d'enregistrer. Oui, oui, on sait. On l'a déjà fait. À tes souhaits, merci. Ça. J'achoume dans le micro, mais genre, je me tasse pour être chouin. Puis j'achoume dans le micro. C'est... J'oublie que le micro est sur ma tête. C'est ça le problème. Oui, mais j'aimerais ça avancer plus vite, on l'a déjà vu. Mais il y a des explosifs, moi ça me fait plus peur que d'autres choses. I'm taking a break. Mm-hmm. And just like that, he sits. What are you reading? Let Paimon. Okay, sure. Huh? So. Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Hey, Paimon's your Tibet travel guide. Paimon knows plenty of useful stuff already. And anyway, it's not Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated. Mm-hmm. Bah. Paimon's getting so sleepy. Oh. Huh? What was that sound? There it is. It's coming from that direction. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. Mais c'est sûr que c'est un fantôme, tu verras rien, Paimon. It's from below. But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. As I thought, there's a hidden structure. Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. Bombe. Mais Manilou! Manilou! Je l'examine. Ouh, examiner. Non, il faut que je l'allume, c'est ça.
Au revoir, Nilou. I'll ensure your safety. Touloup. Non. Like lamb to the slaughter. Lament! Here! Worthless! Here! Here! Boring! Yeah. Yeah. Here! Yeah. Right this off the side. Judgment is upon you. Your penance is due! Shut! Lightning terrified. Voilà. Ça va? Oui, ok. Où est la troisième? Là-bas. Toudoudou. Oui. Mais ici, il n'y a rien. Ici, quand je fais... Piu-piu. Il se passe de quoi? Je suis désolée, mais il y a 30 secondes, il se passait rien. C'est de l'arnaque. Et je n'ai aucune idée d'où se trouve la troisième. Elle est ici. Ouh. On va remettre Nilou dans notre équipe. Paradatatata. Oh, you're calling for me? Shinokokishi. On va essayer de récupérer un peu de vie. Touloup, touloup. Our bond is strong. Ça me fait tellement peur, les explosifs juste à côté. Yeah. Il y a un grain de beauté sur... D'ici de survivre. Ok. Une fois découverte, Vélier en est formé immédiatement. Ne perdez pas espoir que c'est positif. Nous sommes sous le regard des dieux. Ah. Le document est trop vieux. Ça parlait d'un grain de beauté et de mort. Mangez bien, travaillez, reposez-vous et gardez le moral. Lundi, soupe de pois, tachine, crevettes au curry, puis Mardi, salade, binami, poisson à la crème de bateau patate. Mercredi, tchatchouka et gâteau aux haricots.
Le reste est vide. Grosse alimentation! Équipe de la semaine. Enquête d'urgence, contactez immédiatement le médecin de garde. Lundi, Ibrahim. Mardi. Mercredi, Amoudi. Le reste est vide. Comme le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il ne travaillait pas. Vieux vase. En regardant par le goulot, on peut percevoir une tige noire laissée dans le vase qui a probablement été utilisée autrefois pour insérer des fleurs. Le mot « pour Avin » sont inscrits sur le vase. Il semblerait que c'était un cadeau destiné à Avin. Ben, bonne fête, Avin. Avin est mort. C'est son corps. Nous marchons dans ses cendres. Look, there's someone over there. Restons prudents! Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. On l'a un peu hurlé, là, mais... Wait. You're... Are dead. Papy? Papy, c'est toi? Speak, and his eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone's grandfather. Also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. You know him? C'est Papy? He's Razak, a senior of mine at the academia. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. Mais alors, comment est-il devenu comme ça? Leaving that question aside for the moment, him being here alone Mais means c'est that un we might be too late. piège! Wahaha! Looks like they've already Et là, on taken meurt. everyone away. Et c'est la For fin whatever du jeu. reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone mais ça was fait plusieurs forcefully nuits qu'ils drawing a l'entendent, ça cart fait un that was bout qu'il est loaded laissé with là. something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? Crazy dude! Cette émérite fou! Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the academia spread a false rumor of the Scarlet King's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto the Scarlet King's followers. Life for the desert dwellers has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of the Scarlet King and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that.
The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Pourquoi vous faites des guerres de that gros makes a cerveaux? lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru Village in the first place? Why does it want them back now? Parce que c'est des bons cobayes Throughout this vivants. process, one thing has changed. The scholar's identity. Parce qu'ils First, respirent. they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, they become missing persons. Je vois. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? Les faire rêver. One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean Attends. canned knowledge comes from people's Attends. À Mondstadt, notre plus gros problème, c'était un dragon. OK. À Liu, notre plus gros problème, c'était les Fate-Oui. Et le fait qu'ils s'attendaient pas sur qui devait diriger, comme, tu sais, un conflit politique. Le premier, c'était un conflit, genre... ben, même pas territorial, c'était juste, genre, une petite guerre, là, entre le dragon et tout. Après ça, conflit politique. Puis après ça, on a eu un monstre qui attaquait. OK, ça va. Inazuma, le plus gros problème, c'était que il enlevait les visions. Comme tu sais, c'était un peu de la censure, là, mais tu sais, c'était... Il enlevait la vision, puis pour être communiste, c'est blablabla, pour gérer l'éternité. Et là, on est rendu dans des problèmes de torture, de trafic humain, d'expérience sur la population. Ça devient un peu genre grave, là, Sumeru, vos sujets. Là. On parle de intoxication, d'empoisonnement, de torture, de trafic humain, d'expérience contre la volonté. Écoute, Inazuma, vous êtes censés être les plus intelligents. Le respect, ça vous tenterait pas? Genre le consentement? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night, when no one is watching them. Mais... So, the human brain... Nope, nah, Paimon doesn't want to think about this. Comment connaissez-vous l'existence de telle technologie? Ben, il travaillait là. I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Paimon's a little confused. Can they just use anyone's brain? Non, c'est pas ça. La plupart des chercheurs qui ont perdu la tête ont été au contact de conscience divine dans la forêt. C'est ça que l'Académie recherche. Je pourrais même dire que ces connaissances ont été liées au Fate-Oui et à Doctor et Scaramouche. Elles sont utilisées pour transformer Scaramouche en Dieu! Tells me you've realized the answer. I see a little silhouette of man. Scaramouche. Je serais jamais capable de garder mon sérieux. On va devoir battre Scaramouche et je ne serai pas capable de garder mon sérieux. Je suis désolée, mais... Scaramouche! L'Académie a besoin des gens qui ont été en contact avec la conscience divine. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The Academia is going out of their way to look for forbidden knowledge, but what is their ultimate goal?
I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The academia's actions run contrary to their rules. Ooh. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will Et be nous destroyed. invoquons le pouvoir de This matter needs to be l'univers. corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those Non. poor people? Not to J'avais be pas compris. callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can Écoute, be il y a said des for the abdos, rest lui, of comme Tibet faut as qu'il aille well. s'entraîner, là, c'est pas What do you comme plan to do about that? les autres Save miochons qui ont every pas last d'abdos, person? lui, il faut qu'il aille s'entraîner. Il Probably n'y a pas que not. ça à faire. Paimon's not sure. Vos motivations sont particulières et personnelles. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Il rejette la notion de responsabilité morale et accepte qu'on puisse radicalement agir pour son propre intérêt. Peut-être que cela vaut mieux d'avoir quelqu'un comme ça de son côté. Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. Moi, je pense plus que You're si a c'est pour son weirdo. profit, il va nous abandonner maintenant. Comme... You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. Non, on aime bien chez I'm nous. just a more Arrête. likable person than her in general. There's nothing more to it than that. Au fait, qu'est-ce qu'on va faire de lui? He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru Village. Voilà, c'est ton nouveau papy. Fin de l'émission. Non, ok. J'ai une clé. Une clé qui a été volée par une belette masquée. S'il y a une clé, alors il doit y avoir une serrure qui lui correspond. Mais qu'est-ce qu'un hôpital abandonné peut bien receler? Oh, une clé. Ben, j'ai une clé. C'était la clé. Fin. Le nom est inscrit sur le bol. Ah, viens. Mais c'était le bol à vin. Il serait difficile d'imaginer que ce pot de tassel était autrefois utilisé pour le sucre. Il y avait pas les mots abaza, aba et sucrier gravés dessus à travers les niveaux de la bouche du pot. Ok, si ça serait pas marqué, on l'aurait pas su. C'était le sucre. Un nom est inscrit sur le bol. Hakim. C'est le bol à Hakim.
On a ouvert un tiroir alors qu'on aurait pu juste l'éclater au mur. Je me demande quel trésor on va trouver ici. Le placard est rempli de cahiers, vous les parcourez, il semblerait être les documents d'hôpital, tels que les dossiers et les registres, vous fermez le placard avec déception. Mais... Et dire que je m'attendais à trouver un trésor unique là-dedans. J'aurais même préféré que ce soit des tonneaux ou des coffres en bois qu'on voit dans nos aventures. Au moins, il y a des choux et de la volaille à l'intérieur. il devrait pas être genre pourri. Qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est tombé de là. Voyons voir. Peut-être qu'il y a un indice qui nous mènerait à un trésor. Nom du patient, abat, sexe, masculin, profession, agriculteur. État de l'émission, la peau de l'extrémité des membres est recouverte de croûtes écailleuses, multiples ulcères sur le dos et la poitrine et les autres surfaces corporelles. Faiblesse des membres de la mobilité observée. Lucide malgré des signes de fatigue mentale, d'insomnie et de perte d'appétit. Médecin responsable, amoudi. Première semaine d'hospitalisation. De nouvelles côtes se sont développées aux extrémités des membres de la zone d'ulcère se sont étendues. Impossible d'utiliser le bras gauche en delirier. Lucide malgré les signes de fatigue mentale, d'insomnie et de perte d'appétit. Médecin responsable, amoudi. Troisième semaine d'hospitalisation, les côtes smaqueuses se sont propagées sur toute la surface du corps et de nombreux ulcères sont devenus nécrotiques. Le patient est tombé dans le coma. Médecin responsable, amoudi. Neuvième semaine d'hospitalisation. Les nécroses des ulcères ont été contrôlées et aucune nouvelle croûte ne s'est formée. Le patient est dans le coma. Médecin responsable, 15e semaine d'hospitalisation. Les plaies causées par la thérapie de remplacement n'ont pas été cicatrisées, et même après un long moment. Aucune nouvelle décroute n'est apparue sur le corps, les membres sont affaiblis, le patient ne peut rien saisir avec. Il est également de la fièvre et des vomissements. Lucide malgré des signes de fatigue mentale, d'insomnie, ainsi que l'impossibilité de manger. Médecin responsable, 21 semaines d'hospitalisation. Les croûtes sur le corps ont été maîtrisées et la fonction des membres restaurée. Le patient tousse du sang de manière chronique et est sujet au évanouissement. Lucide et en bonne santé mentale, qualité de sommeil et appétit normaux. Médecin responsable, Ouah! Les lézards, vraiment quelque chose d'horrible. Que dit l'autre document? Sujet de traitement, abat, sexe masculin, profession, agriculteur, médecin responsable. Docteur. État du sujet, après 20 semaines de traitement, la nouvelle peau et la nouvelle bras gauche du spécimen 4 ont bien été récupérés. Aucune amélioration de l'appétit ou du sommeil. Selon l'état mental aussi au-dessus de la plage normale, où il y a plusieurs tentatives de sortir de la zone protégée, la voix de Dieu me guide a été la raison donnée par le sujet pour que son comportement aux tendances délirantes. Cette voix de Dieu qu'il dit entendre pourrait être liée au phénomène de vibration présent sous la structure topographique interne des dunes. Cette possibilité doit être étudiée pour se débarrasser d'une éventuelle interférence qui ne peut être contrôlée. Il faut renforcer les soins. Programme de thérapie. La deuxième phase de l'expérience commence à montrer des débuts de résultats. La phase suivante, les cibles, selon les regards du spécimen 4, après un examen approfondi, le spécimen 3 s'avère être le meilleur sujet de test pour la troisième phase de l'expérience, est nécessaire avant la mise en œuvre de Les vomissements continus et sur la peau sont des phénomènes normaux. Doit être préparé à l'avance pour maintenir la circulation du spécimen 4. Une semaine d'observation est nécessaire après la fin des opérations basiques de La prochaine phase de l'expérience pourra être exécutée si on observe une activité physiologique normale et observée chez les organes. Une diminution au taux de détériorisation des plaies superficielles et la restauration de la fonction des membres. Remarque du médecin. Tous les spécimens avaient un point en commun. La teneur en éléments dans le corps était anormalement élevée et positivement corrélée à la gravité de la maladie. Après l'expérience les niveaux d'éléments présents dans le corps ont diminué et les symptômes rapportés se sont atténués. Il est raisonnable de supposer l'exigence d'une relation causale entre les niveaux d'éléments et de lézards. Davantage d'expériences contrôlées doivent être réalisées pour exclure les facteurs redondants. Remarque, le processus d'enrichissement de la teneur en éléments du corps humain peut être maintenu de manière dynamique. Après avoir terminé les premières expériences sur une courte période, les indicateurs corporels du spécimen 1 se sont revenus à des valeurs normales.
Dans l'état présentant, en raison du non-achèvement de blablabla, les signes d'éléments présents dans le corps de l'échantillon ont remonté agravement les symptômes y emmenant à blablabla du spécimen 1. Impossible d'en réutiliser les matériaux. Leçon. Il faut se préparer pour des expériences à long terme. N'arrêtons pas blablabla tant que les symptômes des spécimens ne sont pas stabilisés. Une tentative est possible de supprimer blablabla. En raison de la nature de l'expérience, il est obligatoire de trouver un moyen de stabiliser les émotions du spécimen. La nouvelle méthode réduit considérablement le taux de rejet des matériaux. Le spécimen 2 et 3 ont développé une instabilité mentale en raison de leur prédisposition rudimentaire et de leur association avec Bolobolo, et avaient tendance à attribuer leur maladie à une punition divine. Selon eux, utiliser Bolobolo comme une méthode de guérison est considéré comme un blasphème. Une idée intéressante, la neurostimulation et les changements cognitifs qui ont résulté pourraient faire l'objet de futures recherches. En raison des facteurs incontrôlables mentionnés ci-dessous, ces spécimens ont été arrêtés à la phase 2, regrettable décision. Les matériaux qu'ils fournissaient étaient de plus haute qualité jusqu'à présent. Il est raisonnable de penser que la performance parfaite du spécimen 4 est liée à la qualité des matériaux fournis par ces deux spécimens. Lorsque l'expérience en phase 3 sera terminée et que les symptômes et les signes de la maladie au sein du spécimen 4 auront disparu, il sera possible de prouver les éléments suivants. La teneur en éléments du corps humain peut être contrôlée par Bolobolo sans dépendre de l'énergie élémentaire et présenter le potentiel d'être utilisée comme une arme. Les discussions de recherche sur Bolobolo devraient être intensifiées. Les êtres humains ont un potentiel infini. Dire cela en tant que chercheur pourrait sembler idiot, mais avec suffisamment d'informations, nous pourrons peut-être atteindre le niveau de Dieu dont parle le sujet. Je comprends rien. Moi non plus. Peut-être qu'il est préférable de ne pas comprendre. Hein? Tu as compris? Tout ce que j'ai réussi à comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui parle d'une voix de divinité qui monte la voix. Pourrait-il vraiment y avoir une voix étrange qui nous guide les gens? Peut-être qu'il s'agit de veines d'eau souterraines ou d'activités de créatures. Oui, qui sait? Il y a peut-être des ruines sous terre. Si on entend des bruits, on n'aura qu'à aller voir. Non, ça parle d'expérience sur le corps. Les gens ne veulent pas mentionner son nom, ni se souvenir de ses paroles ou de ses actes. I mean... Docteur! Qui fait des expériences pour devenir Dieu? Scaramouche. Voilà, voilà. We're back! No. You must be tired. You should rest and take some water. What's the situation? Who's this? Unfortunately, C'est Bobby. somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. Puis il se roule dans le feu puis il me fait à la maison. Vous racontez tout ce que vous avez vu depuis l'hôpital détruit. So, at one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the academia's site for extracting divine cant knowledge. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru Village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if they knew we were on their trail. Why is that? Yeah, why is that? We may have a mole in our midst. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the academia. Huh? Are our friendships that shallow?
Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Vous pensez à quelque chose? Sino, you're the reason why they can predict our movements. Non, pas Bibou. What's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is, Sino's the mole. Interesting. And here I thought you were the more suspicious one, Alhaitham, since you were always acting alone. I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available, including the less than savory details. Simply put, the academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The academia is monitoring me? It's not that simple. The academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Non, Every so Bibou. often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. I remember seeing a thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment, everything. You're saying that the academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. Non. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It knew all of this. It predicted my every move. The Non. academia has been watching you Bibou. longer than you think. Ah, il manquait So pas mal. that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they can profit from. Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. Exactement. Fais des trucs stupides. I have an idea. Genre, viens avec nous. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! Paimon gets it now! If the academia is trying to avoid Sino, then the safest place would be... Ou sinon, il ira pas. L'endroit où il vient tout juste de se rendre. Yep, that's right! They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. Tu es devenue intelligente, Paimon. I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! Non. You want to go too? If so, you have to promise you'll stay safe. I want to find Grandpa. I promise I'll be careful and not cause any trouble. Everyone, I leave him in your hands. D'accord. Yay! Let's go! Remember to pack some food with you! Paimon feels like we're missing someone, though. Elle est partie dans notre face. Mais... Au revoir, madame. Au revoir, papy.
Poudou, 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 poudou. Sino! No? So, where do we go from here? Sinon, vous vous souvenez par où vous êtes passé? Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. Ok. Et qu'est-ce qu'il dit qu'il avait pas calculé que t'allais calculer? desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert, but I was the one who brought him back. There's something here. What's this? It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Ne cherche pas la petite bête, Paimon. Okay. So, we have to dig it out? Whatever's down there, it looks like it's buried really deep. Après, qu'est-ce que ça va? Vous arrivez à sortir les objets. These are likely fragments of an academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things nearby. Ok. Toudoudou. Vous dispersez. Peu de temps après, vous déterrez un autre dispositif à proximité. Is this what we're searching for? It looks kinda scary. This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? That can't have been part of the plan. They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Je suis du même avis. Let's keep going. They can't have gone far. Ugh, but running on sand is so tiring. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Ugh, of course it is. Useless. Voices, over there. Oh no. It sounds like an argument. Whoa, you have really good ears. Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it. That's our Dia. Dia? Why would you? Dia! Non! Hey, Stupid what boy. are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. Ain't that something?
This complicates things. You've betrayed Aru Village? Non. So, this is the great General Mahamatra. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself. I have the means and methods. Oui, mais tu and as my les cheveux qui ideals rentrent dans are les far more charpes. admirable Donc, than theirs. I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are t'es you d'une on honte, here? elle essaie juste de trouver la position. Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing could deter us from the grand mission of resurrecting the Scarlet King. Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of the Scarlet King. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring the Scarlet King back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But fate has finally dealt me a hand to play against the academia. With these scholars in our custody, we'll stomp the academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevata have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed the Scarlet King. We desert dwellers will never trust the likes of you. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? Elle est tanne. Ouh. These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the academia. You are the scribe. What do you have against the academia? Not all desert dwellers believe in the Scarlet King, and the same applies to the academia. Why must all knowledge seekers approve of the academia's way of doing things? You academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right?
I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? Do you trust me? We've No. known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Meuf, t'es en train Raman, de- don't be a coward. If you're serious what the- about taking on the academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. And mercs don't tend to live long unless they Mais have meuf, c'est their quand même ton wits bras. about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Raman, I'm holding up my What? end of the deal here. You'd better not let me down. Mais c'est Sure. quoi cette histoire? Go ahead and cut off her right arm. Mais meuf! C'est ton bras? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it. What is happening? Je sais qu'il va y avoir un revirement de situation, mais elle est en train de donner son bras dans un désert. Elle est en train de donner sa vie. Dia! Non. Naïda, c'est le temps. Naïda? Stop. Monsieur, dites-vous que si quelqu'un a déjà pris son What's élan, wrong? Can't do it? si quelqu'un a déjà pris son élan et tu dis stop, l'élan continue, hein, que c'est pas... Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? What? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. Oui, c'est créatif. I was really counting on him not going through with it. Dia! Stupid boy. Crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Then I just have to hold my claymore with my left arm. Non, meuf. Non, meuf. Non. Ne prenez pas ce genre de risque. C'est exactement. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. Oui, stupid boy. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes.
Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? Non. The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? C'est sa propre manière d'être objectif. Ne fais pas attention. Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is gonna be the hard part. C'est pas bien de se foutre de ma gueule. Il y en a qui se foutent de ma gueule. Comme si on revient un peu sur les personnages, Sino est trop prévisible. Donc, il se fait manipuler sans se faire manipuler. Deya est prête à se faire couper un bras. Je pensais que à base, elle voulait donner son bras droit. Parce que c'était genre un bras robotique, parce qu'il est tout noir. Je pensais que c'était genre un bras robotique. Que c'était pas si grave. Mais non, elle voulait se faire couper. Non, mais on coupe pas des bras. À Lazare, la bam Lazare. Ben, il est juste. Fucké, là. Candace, à torture du monde. Et Nilou, c'est une enfant qui fait de la danse. C'est ça, les personnages de Sumeru. On se rappelle que la nation est censée être genre la plus intelligente. C'est censé être la nation de la connaissance, puis c'est les plus barbares. Oups. Allez à l'entrée. Yeah! Useless. Est-ce que je peux juste prendre les fruits du cactus? Yeah! Yeah. You're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Fine. Lesbienne. Lesbienne. Mais vous voulez pas arrêter de faire des allers-retours? Useless. Boring. Ça vous tentait pas genre de dormir sur place?
Non. Je voulais juste le fruit. Non. Useless. Useless. On s'en va où? On est en train de traverser tout le désert. Yeah. C'est parce qu'on va devoir les ramener, les gens, là. Oh. Belette. Belette. Un scarabée. À moi. Un autre scarabée. À moi. Un autre. À moi. C'est quoi ça? C'est une belette qui roule? C'est un gros scarabée? Genshin, vos ticotis, ils sont bizarres. Comme, attends, il était proche de nous autres, puis on a dû traverser tout le désert. Juste pour ses beaux yeux. On a vraiment dû faire tout le désert. Juste pour ses beaux yeux. On était là, hein, je rappelle. On a tout fait ça. Parce que monsieur voulait pas revenir. Monsieur, vous êtes toxique. Ya. Avec le dendro qui laisse par-dessus. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Tu n'avais pas besoin de nous avouer ça, tu sais. Is everything ready? Absolutely. Oh yeah! Although, you brought fewer people than I imagined. Embuscade. Bring him over. Papi! Papi! Grandpa! Why is there only one of them? Raman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? And let me put it this way.
Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? You stay right there! On va te botter le fiac. Ah non, cinématique. Avec son épée une étoile. Playmate! What do you think you're doing? Don't you see this blade here? Et il est ton bras, dude. You coward! Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake! Naïba? Naïba! Merci DS. Naïba, elle a dit non. Paimon's dizzy. Him. Est-ce que tout le monde va bien? This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. Certainement. Vous me croyez maintenant? The Dendro Archon. The present one. Grandpa? Grandpa? Oh no, he's getting confused again. Hey, look around you. Did there used to be a temple here? It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to the Scarlet King's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise the Scarlet King! What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us. Pretty lucky if you ask me. Most of them seem in really bad shape. Except for him. He got off lightly. Him. Mind your head. Tommy. No, this isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? Oui, As it happens, I want to take a look inside too. évidemment. What are you doing? Peut-être des trésors, Don't you think Paimon. it's Des curious? trésors. 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of the Scarlet King's civilization appear. 2 major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being, or creature, you could say. New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. The Scarlet King will take care of his people. Right now, I'm going inside. Ils ont pas fait ça. Ils ont pas... Le succès s'appelle Lara Croft. Non! Non! Genshin!
C'est Lara. C'est Lara. Je l'aime. Je vais le garder. il est à moi. Yeah. Avant, on explore. Papi. Allez! Un donjon, un donjon, un donjon, un donjon. It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yet, it flows with energy inside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rahman. Huh? Me? Non, ton ombre. Do you see another Rahman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from the Scarlet King civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Parce qu'ils étaient amants, ok? Ils étaient cocus ensemble. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. Ils faisaient des trucs pas très catholiques les deux ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Yeah. Il faut regarder la salle comme un mortel et écouter les conseils du gros circuit du désert. Le pouvoir de l'aléatoire. Tout doudou. Vous faites des trucs, puis si ça brille, c'est que c'est bon. Magie. Merci mieux. Yeah. L'ascenseur, il est parti. Pin, 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 pin. Pin. Ok, on peut pas gagner sur les murs.
Moi, je vais grimper quand même. Attends, je suis sûre que je suis capable de le faire. Si je me mets, tu sais, genre là. C'est comme... Je vais y arriver. J'en ai rien à faire, je vais y arriver. Ok. Vous êtes drôles, vous autres? Là, genre spawner là. Vous voyez, c'est pour ça que je marche jamais genre sur les chemins déjà assez. Surrender! Dissipate! With all my strength! Positions! Trop d'ennemis qui tombent. Stand with me! Ok. Fait qu'à faire, on va récupérer sa vie. Un. 2. 3. Aha! Who is the king now? Can I be a flower? Who is the flower now? I'm the flower. Useless. Out of my way! Dance with the waves! With all my strength! Here! The bond is strong! Nowhere to run! Positions! Here! Here! Futile! Lightning purified! Positions! Disappear! Merci. Stand with me! Éternel Noël.
une plante. Waouh, l'énigme. Oh, fight. Useless. Regardez, on était là. Et on a fait coucou. Puis j'étais une plante. Pourquoi il y a un glyphon sur le mur? Oups. Bonjour, Dieu oiseau. Useless. Ah. This dance is for you. Yeah. All my strength. Oui, t'es une plante de type Beauty. fongée. Oui, je suis une plante. Je suis la fleur. La fleur et l'unique fleur. Worthless. Toutes les plantes que tu as pu connaître avant, il n'existait pas, il n'y avait que moi, la fleur. Après 6 jours à infiltrer le temple, je comprends enfin les tours de passe-passe des prêtres. L'ascenseur descendra jusqu'au sol, il faut monter au-dessus pour qu'il recommence à monter pour atteindre le toit. Les indices interdits aux mortels passés sont simplement inventés par les prêtres pour nous tromper. Je laisse cette méthode ici dans l'espoir que le peuple du roi du désert trouve ici jouer librement des privilèges. Oh ya. Je crois que j'ai merdé. Ok, oui. Ya! Magie! Disappear. Here. Worthless. Here. Shut it. Here. Worthless. Oh ya!
Magie! Ne pas comprendre l'épreuve, mais ça brise parce qu'on dirait que c'est bon. Ok, non, on aime ça faire des portes puis des clantons pour rien. Mais, je m'en vais où? Mais où vais-je? On descend! Jusqu'à où, je ne sais pas. Mais on est descendu. Now that's a sight to see. The Scarlet King's splendor surrounds us. Monsieur, où Much êtes-vous? vegetation here. It's different than what I expected. Ah! A lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of the Scarlet King. Je suis comme en train de penser que, genre, l'ancien... Oups! L'ancien dieu d'Enro et que le roi du désert, il faisait des trucs pas catholiques ensemble. Hein. Parce que sérieusement... s'ils faisaient pas des bébés ensemble, on se demande pourquoi ils sont autant gentils un envers l'autre. Ah, je suis lumine en plus. Ah, je suis lumine. Ok. Bon, ben c'est la marde. Bienvenue dans les rêves. Je peux pas marcher. Je peux me noyer. Je peux pas me noyer. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. J'explore, hein, parce qu'on reviendra jamais ici, hein, comme... J'ai pas d'endurance! Non, je peux vite. Puis je me fais attraper, puis je me fais manger par un alligator. Pourquoi il y a une plateforme? Pourquoi c'est vide et ici il y a une plateforme? Pourquoi mes genoux rentrent dans la plateforme? J'ai vraiment peur de retourner dans l'eau. Je sais que genre il y a aucun ennemi, mais j'ai vraiment peur de retourner dans l'eau. Ok, non, il y a d'autres plateformes. Donc, bon, on a fait le tour de la plante. Soyez contents, vous reverrez jamais cette plante. Youp! Je peux pas sauter! Petit chemin de terre. C'est papa, c'est le papa des Sinon. C'est Anubis. Oh. Wait. What's that? Your dad. A load of flowers. And it looks like there's something among them. On dirait qu'il s'agit d'un tombeau. C'est le papa des Sinon. These are Scarlet King runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say?
Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient Scarlet King script? Oui. Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is Je too l'ai dit, concentrated. ils ont The conclu. scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. What's that? Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for Greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? Wait! Donc, ma théorie qu'ils sont conclus, ça tient encore toujours. Hein. Moi, je suis toujours en train de penser qu'ils sont conclus. Nabiba a fait c'est la dendro originelle. Ah, c'est juste réincarné. Ah! Ah! Shit! Puis, excuse-le, mais grand-papa, sinon... grand-papa, sinon... Il est sexy. The priest's memories. No, impossible. Oui. Greater Lord Rukkhadevata. Non, So the concu. former Dendro Archon and the Concu. Scarlet King were never enemies at C'est all. vous qui vous imaginez les gars partout. But this doesn't make any sense. Je t'en fous, ouais. The Dendro Archon's T'étais prêt à couper le bras de followers. ta pote. They're clearly... Was that the former Dendro Archon?
She became so tiny in the end. Ouh. La Moranie, rue Kadevata, a tendu la main au roi déserte et à ses sujets. Mais il a fallu beaucoup d'efforts pour éliminer le savoir interdit. Finalement, les sujets de ces deux dignités deviennent pires ennemis, sans se douter qu'ils partageaient le même sort. You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of the Scarlet King all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refuse to believe any of the rumors. The Scarlet King's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans, fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy Monsieur pas is my tapé sinon vous l'avez savior? vu dans la vision. Rahman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Aramites and I, what are we even fighting for? Hey, how you doing? I'm I'll live. Thanks. I should te faire probably dire que go. tout ce que tu croyais, ça marchait Can't just plus. stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. Mhm. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes, the gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough. But he seems to have figured things out now. Rahman's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. Oui, c'est une bonne chose. The outcome, On at cherche least, encore des is informations favorable. que d'autres frères, hein, c'est ça le but. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice long sleep. Hey, c'est Paymon, c'est bol. Pourquoi Paymon qui bug dans le jeu me fait bugger dans la vraie vie? Non, laisse-le là. Stop yelling. Oui, exactement. Ah oui,
Ah oui, toi, non, 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 non. Est-ce que je peux revoir la cinématique? Elle était belle. Non? It's Toki Toki. On va prendre une belle photo, par exemple. Ah non, je peux pas prendre de photo. Je sais pas prendre une photo. On va prendre une photo, j'en ai rien à faire, on va prendre une photo. Nouveau. Voilà! J'ai ma photo! Toudoudou. C'est vachement beau. Toudoudou. Regardez le plus beau succès que j'ai eu. C'est mon succès préféré. Lara Croft. Trouver le temple ancien sous le sable mouvant. Genshin Impact. Mais on n'a pas un objet, genre, pour que je puisse la revoir. Non. Non. Mais genre un bouquin. Non. Je suis tristesse. Les bouquins sont où? Non. Non. Vous êtes sûr? Dans tous ces livres-là, il n'y en a pas un? Non! Quand Genshin nous fait des belles cinématiques ici, vous voulez pas qu'on les regarde. A familiar sight. Je suis désolée, mais juste ce plan Good est incroyable. deeds and bad. In the end, all will be placed upon the scales. Tu s'entend-tu que genre... euh,
On en reparle, genre, de cette image. Genshin, what do you do? Oui, je sais, il y a un coffre là. Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Ah, don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow me. So these are the people who kidnapped the village keepers. Je sais pas c'est qui. Oh no, it's the scribe! Je sais pas There's c'est no need to qui. yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless! Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost! You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders! You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves! No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy! Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. You know. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't Il y a know what personne to qui sait explain. rien. Pour, sérieusement, pour la région de la connaissance, il y a personne qui sait rien. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Laissez-moi faire, d'accord? Be my guest. On va... On est en train de torturer des gens. Let's go! Les sages de clé une divinité, n'est-ce pas? Uh-huh. It sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? Because I'm a bad bitch. There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them Oui. and to the people of Sumeru. Surtout que cette personne It n'est may surtout seem pas as if Sumeru's d'Inazuma et academics n'est are pas gérée thriving, par but ever les since the death gens of Greater de Lord Schneider, Rukidevata, non? scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irmin's soul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, Mais si vous "If libérez, only par Greater exemple, la Lord déesse, Rukidevata peut-être qu'elle was pourrait still faire with quelque us." chose. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words,
everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. C'est docteur. First, the academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge Oui, parce que Scaramouche n'est pas assez machiavélique comme il est déjà. Non, Scaramouche ne descend pas littéralement d'un dieu. Mais non. Call it an educated guess? The academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. Connerie. Mais dans ce cas, ce que les sages ont créé, ce n'est pas la Molrani Gukadavata, mais Scaramouche. You must have noticed by now. The academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the academia has never treated her as a god. When the academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would rise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a rude awakening. Mais c'est un enfant This forced them to accept parle en that Greater Lord métaphore. Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's Gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. Mais en celle-là, ils n'ont pas pris l'araignée au sérieux. Je l'aurais jamais imaginé d'une nez puisse vivre quelque chose d'aussi cruel. All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our Comme scenery. on parle aussi Raman, give me a few men to d'enfants help us escort the abusés. village Let's keepers back to go. the village. And these two scholars, they're coming too. Mais de négligence. Sure, as you wish. Boring. Oh, c'est Bobby géant. Regardez, c'est gros, Bobby. C'est le Bobby du désert.
Okay, now. Boing, boing. Bobby. Bobby. Débloquer l'intégrité de la carte du désert. Bon. Euh. Pew, pew, pew. The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The 2 new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. The atmosphere is so heavy. Après tout ce que nous venons de traverser, ce n'est pas étonnant. Après avoir tant donné et tout sacrifié, l'agonie a été abandonnée par l'Académie et le sanctuaire. Et ceux qu'elle protège n'ont même pas essayé que sur cette terre, il y a encore une petite dignité semblable à un enfant. Say something! Stop spacing out! Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you! Do you have any plans, Traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? J'aimerais d'abord partager ce que je sais avec vous. So you were still withholding some information? Non, désolé, il y avait des choses que je n'étais pas sûre. Mais maintenant que je sais que nous sommes tous alliés, profitez du silence que dans ces Paimon apporte du thé et de quoi grignoter. Deya semble détendue comme si le sujet plutôt difficile ne l'avait pas affecté. Sino affiche un accent de l'aile, il semble avoir pris une décision. Le fondement de ses convictions, sa poursuite de la justice lui ont porté une réponse. Quand Al, il tend l'oreille pour vous écouter. Puis vous racontez du début à la fin, vous exposez en détail ce que vous avez vu, ressenti à Sumeru, ainsi que les secrets que vous avez découverts. En partageant toutes les informations avec le groupe, vous leur signifiez que vous êtes tous compagnons et j'ai pas eu le temps de finir de lire! It still feels super surreal to hear you talk about it again. Voilà tout ce qu'on a vécu à Sumeru. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Peu importe la difficulté qui nous attend, je ne ménagerai pas mes efforts. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. Oui, Paimon, on est sûr que toi, tu vas amener un plan intelligent. Fini! Wouh! Alléluia!
Donc, si j'ai bien compris... Oui, on n'a plus de quête d'archon. Il reste tous à faire, mais on n'a plus de quête d'archon. On va aller voir Lumine. Bon. On va aller battre le pilier. Ah, j'ai ma réputation. Oups. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quand est la mage de la 3.2? Parce que j'ai écouté le live, mais je sais pas s'il y a une date qui est sortie. Bonjour, 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 bonjour. Il me manque 30 points. Il me manque... Fuck... 30 points! Hey. On va aller se battre contre un cube. Pépinelle. As you wish. J'ai juste checké l'info parce que, sérieusement. Ok. 3.2 Genshin Date. Ah, le 2 novembre! Le 2 novembre. Ça tombe quand? Ça tombe mercredi! Bon, ben, on sait ce qu'on fait vendredi prochain. Je croyais m'en être sorti et visiblement, on s'en est pas sorti. On est juste dans les temps. Teeny boy. Teeny boy. Teeny boy. Lui, il a les genoux pliés. Il me fait peur. Il a déclenché son ulti, il m'a fait peur. J'ai fait un screamer toute seule. J'ai eu peur. God. Oh non. J'avais oublié que si on pesait sur Alt en changeant de personnage, ça faisait les ultis. Mais je voulais juste montrer qu'il était petit. Je me découvre. Non, allez.
oui, je me décourage à me faire peur tout seul, ok? Mais ça s'appelle le talent. Out of my way! Ça s'appelle le talent. As a good knight should. Leave it all to me. Stand with me! I'll catch up. Someone needs assistance. Steady as stone. I'll catch up. Va, je te le jeu. Leave it all to me. Pourquoi le premier coup, ça m'a pris genre un pilier? J'étais good, puis là, ça me prend tous les piliers. Useless. Evil conquering. Here. Worthless. Worthless. Here. Here. Boring. Time to clean up. Steady as stone. Lament. Here. Worthless. Here. Worthless. Here. Là. Tadadam. 3, comme on était à 19. Il va m'en manquer un. Tadadam. Puis on va juste faire cette quête-là. Parce que les autres, j'en ai vraiment rien à faire. Mais celle-là est importante parce qu'il y a un foutu succès qui est rattaché. Ce jeu me fait en sorte que je deviens fâchée. Ah. On va changer pour Nilou. Anything I can help you with? Lui, qu'est-ce que vous faites? Et c'est à ce moment que je sais que j'ai pris des notes quelque part. Pour me dire ce que j'avais utilisé et ce que j'avais pas utilisé. Mais je sais plus du tout où je les ai mis.
Pas là-dedans. Pas là-dedans. Sûrement pas là-dedans. J'ai vraiment aucune idée où j'ai mis ma note. Bon, on va y aller au hasard. On va mettre... Ouais, ça c'est correct. Et j'ai pas le succès. Ah! Bon. On a clenché ça aujourd'hui. On va mettre l'écran de fin. On va arrêter cela parce que vu que la 3.2 arrive, la semaine prochaine, on va déjà avoir beaucoup de travail pour l'histoire. Comme on va arrêter ça là. Ça a été quand même un bon live. On a quand même fait 5h30. C'est plutôt pas mal. J'ai juste fermé le jeu. Donc, la rediffusion va être sur la chaîne demain. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a, Paul? T'arrives à la fin. C'est fini, oui, c'est fini. On a tous fait l'histoire des archons. Je suis à jour dans les histoires d'archons. Mais oui, c'est fini. Je suis malade. J'ai besoin de sommeil. Et on a fait toute l'histoire d'archons est à jour, là. Donc, merci d'avoir été présent pour ce live. Merci aux gens qui ont follow. Merci aux gens qui ont sub. La rediff du live va être demain matin sur la chaîne YouTube. J'ai réussi à faire en sorte. Mais, bye bye, Paul. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Discord, sur Twitter, sur Instagram. Il faut que je le dise sur Instagram. Pour rejoindre le Discord, c'est soit dans la description, ou soit dans les panels, ou dans le chat. Il faut simplement rejoindre le Discord, accepter les règles et mettre son pseudo Twitch dans le salon sur la liste pour qu'un modérateur vous donne accès à tous les salons dans les 24 heures. Tu crains la malade, je sais. J'ai fait 5h30, c'est toi qui crains t'avoir pointé à la fin. Voilà. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez déjà follow la chaîne, c'est gratuit. Et comme ça, vous allez être notifié pour les lives. Il faut simplement mettre le petit cœur. Comme ça, vous allez être notifié. Sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Sur Toute, vous pouvez sub à la chaîne. Ce qui vous donne accès aux magnifiques emotes. Paul, je suis en train de travailler sur ta magnifique emote, ok? Je suis en train de travailler sur tes magnifiques emotes. Comme dis pas que je crains pas, je suis fantastique. En suivant la chaîne, comme ça vous pouvez ainsi me soutenir financièrement. Mais subber, un nouveau terme. Mais si vous voulez sub, faites-le à partir d'un navigateur, d'un ordinateur, parce que sinon sur téléphone ça coûte plus cher. Et si vous avez Amazon Prime, et oui, ben vous avez droit à un sub tous les mois gratuitement à la chaîne de vos choix. Donc, vous ne payez pas, mais nous recevons de l'argent et cela est fantastique. Voilà. Je suis éclaté.
éclaté, je sais plus. Au revoir YouTube, au revoir Twitch. C'était Licky, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne semaine. On se voit vendredi prochain. Joyeux Halloween, c'est Salmé. C'est le Salmé mardi. Joyeux Halloween. Et à la prochaine. Ciao. I will keep you safe and sound after all this time. I found a picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself away